Sinandwich ng dalawang sasakyan ng isang pickup truck sa Thailand. Silipin natin ang kalagayan ng mga biktima mula sa mga detalye ng balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. Chinese Embassy sa Manila umalma sa banat ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa pagtutol ng Beijing sa deployment ng US missile system sa Pilipinas. National Grid Corporation of the Philippines pinagmumulta ng Energy Regulatory Commission dahil sa unjustified project delays. Mga eksperto nalaman na may pagkukulang ang German security forces sa Magdeburg holiday market attack. World Bank naglaan ng $100 billion para sa mga pinakamahihirap na bansa. And National Aeronautics and Space Administration inaalam kung nakaligtas ang solar probe nito mula sa sun. Inalmahan ng Chinese Embassy sa Manila ang banat ni Defense Secretary Gilberto Chodoro sa pagtutol ng Beijing sa deployment ng US-made mid-range capability missile system sa Pilipinas. Tinawag ng Embahada ng China sa Maynila na isang hindi makatarungang akusasyon ang mga pahayag ni Chodoro. Unang tinutulan ng China ang plano ng Philippine Army na kunin ang US Typhoon missile system para protektahan ang maritime interests ng Pilipinas. Pagkatapos nito, binigyan diin naman ni Secretary Chodoro na ang deployment ng mga mid-range missile asset ng US sa Pilipinas ay para sa konteksto ng pagsasanay na lehitimo at legal. Dito na ipinunto ng Embahada ng China na hindi itong unang pagkakataon na gumawa si Chodoro ng non-professional and laughable statements. Pinagbumulta ng Energy Regulatory Commission ng 15.8 million pesos ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dahil po yan sa mga pagkakaantala na makumpleto ang 34 na power transmission projects. Sa isinagawang pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises, sinabi ni ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta na mula sa pagsusuri ng komisyon sa 37 capital expenditure projects ng NGCP ay 34 sa mga ito ay mayroong unjustified delays. Anya, dapat magsumite ng paliwanag ang NGCP at magbayad ng kaukulang fines sa naging pagkaantala na makumpleto ang mga nasabing proyekto. Paliwanag pa rin di Malanta na ang multa ay mula sa 100,000 piso para sa unang dalawang paglabag hanggang 50,000 piso para sa mga kasunod pa, alinsunod po yan, sa idinidikta ng regulatory caps. Sa panig naman ng grid operator, kasalukuyan itong tinitignan ang timeline ng misalignments para pag-aralan at pagkuna nito ng legal options. Wala pa rin pong desisyon ng Malacanang kung ipagkakaloob ang executive clemency kay convicted Pinay drug mule Mary Jane Veloso matapos siyang makauwi sa Pilipinas makalipas ang 14 na taong pagkakabilanggo sa Indonesia. Dati nang inihayag ng Department of Justice na makatutulong ang executive clemency ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaya ni Veloso. Naninindigan kasi si Veloso na siya ay inosente at umaasa ring mapagkakalooban siya ng clemency ng Pangulo. Higit sa clemency, tinukoy ng Justice Department na maaari ding mapalaya si Veloso sa pamamagitan ng parol. Inalerto po ng FIVOC sa mga taga-Albay dahil sa banta ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon, buhat na malakas na pag-ulan sa Bicol Region. Batay na rin sa bulletin na inilabas ng Pag-asa, uulanin ang Bicol Region na moderate to heavy rainfall. Ayon sa FIVOC, posibleng maaapektuhan ang mga komunidad ng Misi, Binaan, Anuling, Kirangay at Maninila.
Hinimok naman ng ahensya ang mga residenteng maging listo sa posibleng epekto ng pag-agos ng lahar katulad ng washout, pagbaha at iba pa. Inanunsyo po ng COMELEC na sisimula nito ang pag-imprenta ng mga balota para sa kauna-unahang parliament polls sa Enero 2025 sa kabila ng nakabinding panukala na ipagpaliban ang Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao parliamentary election. Tinukoy ni COMELEC Chairman George Garcia na sisimula ng pag-imprenta ng balota sa darating na Enero 6 ng susunod na taon. Kasabay na rin ito ng pag-imprenta ng mga opisyal na balota para sa 2025 national and local elections sa National Printing Office sa Quezon City. Noong nakaraang linggo naman ay niratipika ng mababang kapulungan ng Kongreso o Kamara sa pinal na pagbasa ang House Bill 11444 na naglalayong ipagpaliban muna ang parliamentary polls. Sa bisa ng panukalang batas, ililipat ang Bangsamoro elections makalipas ang isang taon o mula May 12, 2025 hanggang May 11, 2026. Ilang araw bago lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 2025 General Appropriations Bill o GAB, umaasa pa rin si Senador Juan Miguel Zubiri na masusolusyonan ang umano'y mga unconstitutional items sa GAB. Binigyan diin ni Zubiri ang kahalagahan na matugunan ang mga concerns sa sektor ng edukasyon, lalo na ang pagpopondoan niya ng computerization ng Department of Education o DepEd. Nababahala ang senador na labag sa konstitusyon ng Pilipinas na hindi binigyan ng prioridad ang DepEd pagdating sa budget allocation, maging ang zero subsidy para sa PhilHealth. Nakasaad sa 1987 Constitution na dapat mag-ukol ang Estado ng pinakamataas na priority sa pagtatabi ng budget para sa edukasyon. Giit ni Zubiri, sana ay na-address ang mga items na ito upang makaiwas sa posibleng legal na aksyon sa Korte Suprema na maaaring magdeklarang labag sa konstitusyon ang 2025 GAP na magiging sanhi upang maantala ang pagpapatupad at pagiging epektibo nito. Matatandaang inanunsyo kahapon na Malacanang nalalagdaan ni Pangulong Marcos ang 2025 GAB sa isang ceremonial ceremony sa darating na December 30. Samantala, nakahanda na ang puwersa ng Department of the Interior and Local Government o DILG ngayong holiday season. Yan ay upang matiyak na payapa at ligtas ang publiko sa anumang uri ng gulo o kaya aksidente ngayong week-long celebrations. Ayon sa DILG, hindi bababa sa 78,000 kapulisan at mga bumberong nakaalerto ngayong holidays. Nakaantabay rin nila ang Bureau of Jail Management and Penology upang siguraduhin na payapa ring haharapin ang mga persons deprived of liberty o mga PDL ang bagong taon. Sa gitna ng kasiyahan ngayong week-long celebrations dahil sa mga family reunions at Thanksgiving events, ay maraming Pilipino po ang sumalubong sa isang maulang pagsisimula ng holiday season. Ayon sa Pag-asa, 4 na weather systems ang kanilang binabantayang makakaapekto sa Pilipinas. Kabilang dito ang tropical depression na si Romina na nasa labas na ngayon ng Philippine Area of Responsibility. Ang shear line na magdadala ng mauulap na kalangitan na may karat-karat na pagulan at mga isolated thunderstorms sa Metro Manila, Central Zone, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region at maging sa Eastern Visayas. Habang ang Intertropical Convergence Zone naman ay magdudulot na maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Sorsogon. Samantala, maghahatid naman ang amihan ng ulan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region at isolated light rains sa Ilocos Region. Nanawagan ng mga otoridad na maging maingat ang publiko sa mga aksidenteng hatid ng mga pag-ulan at ng mga landslides. Gayon din sa mga sakit na maaaring idulot ng mga pagbaha at pag-ulan ngayong holiday season. Susunod, Japan at China nag-usap ukol sa seafood ban. Mahigit 1,000 sundalo ng North Korea na sugatan o namatay sa Ukraine. At German security agencies na pag-alamang may pagkukulang sa seguridad.
Mga detalye ng mga balita niyan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Hi, we're Shamrock. Get ready to sing with us as we bring our music to NET25's New Year Countdown. Let's make it a night to remember. See you. As we wrap up an incredible year, it's time to look back and reflect. Join us for our year-end reflection show where we'll explore the highs and lows, the lesson learned, and the moments that made 2024 unforgettable. We'll take a deep dive into the stories that shaped us, the achievements we're proud of, and the challenges that helped us grow. Huwag palampasin mga ka-homemates. Ngayong darating na Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's net together sa NET25. Sa NET25. Nag-usap ngayon ang mga opisyal ng China at Japan ukol sa pagbabawi ng blanket ban na ipinataw ng Beijing ukol sa Japanese seafood imports. 中国和日本，我们互为近邻，两国关系的意义超越双边。中日关系稳定了，亚洲就更加稳定。亚洲稳定了，将在世界上发挥更重要的作用。中方愿意同日方一道，以史为鉴，不忘初心，排除干扰，汇聚共识。 坚持战略互惠关系的正确定位，恪守互为合作伙伴、互不构成威胁的重要的共识。我们共同推动中日关系沿着正确的轨道，健康稳定的向前发展。 Maalalang pinagbawalan ng China ang pag-aangkat ng seafood products galing Japan bilang protesta sa pagpapakawala ng Japan ng wastewater galing sa condemned Fukushima nuclear plant. ありがとうございます。こうした首脳間で確認した大きな流れの中で、本日王毅外交部長との間でまさに課題と懸案を減らし、協力と連携を増やす。その第一歩をですね、記していきたいと思っております。 Isinulong ang pag-uusap sa unang pagbisita ni Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya mula noong maitalaga ito sa pwesto noong Oktubre ngayong taon. Ipinatubad ng China ang full ban on all seafood products noong Agosto, ngunit nagkasundo naman ang dalawang bansa noong Setyembre na sisimulan na ng China at Japan ang dialogo ukol sa pagbabalik ng Japanese seafood products sa kanilang merkado. Ang Beijing ang kasalukuyang tumatayong pinakamalaking export market ng Japan para sa mga seafood products. 日中両国が有する可能性をですね、
目に見える形に具現化具体化していくことが大事だと思っておりまして、日中関係が発展して前進してよかったなと、両国の国民がですね、思ってもらえるような関係をですね、ぜひ構築していきたいと思います。Hindi pinansin ng suspendidong Pangulo ng South Korea na si Yoon Suk-yeol ang ikalawang summons ng mga opisyal ng Anti-Corruption Investigation Team. Kaugnay pa rin po ito sa investigasyon kay Yoon ukol sa pag-i-issue niya ng panandaliang martial law. Ayon sa ahensya, naghintay pa rin sila ng ilang oras. Subalit wala ring pinadalang mensahe sa kanila ang dating Pangulo kung ano ang dahilan ng hindi nito pagsipot sa investigasyon. Sa kabila nito ay hindi nila sila mag-i-issue ng warrant of arrest dahil pinag-aaralan pa nila ang kaso ni Yoon. Si Yoon ay nahaharap sa isang paglilitis sa Constitutional Court kung saan ay pinag-uusapan kung tuluyan na ba siyang aalisin sa pwesto o ipabalik sa kanya ang kapangyarihan bilang Pangulo ng South Korea. Nasa mahigit 1,000 mga sundalo ng North Korea ang nasawi o kaya'y nasugatan matapos na magpadala ang Pyongyang ng kanilang puwersa sa Russia. Дорогі українці, українки, сьогодні вже є попередні дані про те, що росіяни почали застосовувати в штурмах солдатів з Північної Кореї. Помітну кількість. Росіяни включають їх у зведені підрозділи та використовують в операціях у районах Курської області. Поки що тільки там. Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування і на інших ділянках фронту. Фактично Москва втягнула в цю війну ще одну державу. Причому втягнула максимально. І якщо це не ескалація, то що тоді ескалація? Про яку багато хто говорив. Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні. Unang sumabog ang balitang ito matapos sabihin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na may mga sundalong ipinadala ang North Korea sa Moscow para makakuha ng actual combat experience sa mga tropang ito sa front lines ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ayon sa Joint Chiefs of Staff ng South Korea, ito ang kanilang nakuhang impormasyon mula nang magpadala ng sundalo ang North Korea. Nasa mahigit 1,000 na rin kasi ang inilagay ng North Korea sa mga borders ng Ukraine at Russia. Sa kasalukuyan ay plano rin ng North Korea na dagdagan ang bilang ng mga sundalo na kanilang ipadadala sa Russia. 있더라도 최소 100여 명의 사망자가 발생하였고 부상자는 1,000여 명에 가까이 달할 것으로 보인다고 국정원은 보고를 했습니다. 쾌활지라는 낯선 전장 환경에서 북한군이 전선 돌격대 역할로 소모되고 있다는 점과 또 드론 공격에 대한 대응 능력 부족 등이 배경이라고 설명을 하고 있습니다. Magugunit ang una nang itinanggi ng North Korea na nagpadala sila ng sundalo sa Russia, subalit kalaunan ay kanila namang inami na may ilang sundalo ang sumabak na sa gyera. Una rito ay kinabahala ng international community ang ugnayan ng dalawang bansa dahil parehong may mga paglabag ang mga ito sa batas. Binabanggit ang mga implikasyon para sa seguridad ng rehiyon at mga posibleng paglabag sa UN sanctions. Sa joint statement mula sa mga foreign ministers ng mga bansa, kabilang ang US, Japan at Australia, ay kinondena ang suporta ng North Korea sa mga aksyon ng Russia sa digmaan na tinawag nilang dangerous expansion of the conflict. Ayon sa mga eksperto, tila nakaligtaan na ng mga otoridad ng Germany mapansin ang senyales na umatake si Talib al-Abdul Mohsen sa Magdeburg. Ilang araw na ang makalipas.
Als dann klar wurde, wo der Tatverdächtige herkommt, was wir hier für Basisdaten haben, 50-jährige Person aus Saudi-Arabien, Vorname Talib, war uns relativ schnell klar, dass es sich hier um eine Person handelt, die bekannt ist aus dem Agieren online, insbesondere als anti-islamischer Akteur im Milieus des globalen Rechtsextremismus. Und diese Spur haben wir dann relativ schnell erhärten können und auch verfolgen können. Inamin ng Saudi Ministry of Foreign Affairs sa Riyadh na hindi pinansin ng Germany ang kanilang pagbibigay babala sa suspect na umararo sa holiday market sa Magdeburg. Ayon sa nasabing ahensya, binigyan na nila ng impormasyon ng German government at maging ang kanilang intelligence agencies, subalit hindi nila ito pinansin. Und er fühlte sich eben verfolgt in den letzten Jahren von Geheimdiensten, von staatlichen Behörden, insbesondere in Deutschland, und sah das als Teil einer Agenda, eben Geflüchtete wie ihn, was er sozusagen als die wahren und einzig berechtigten Asylsuchenden empfand, die sich eben gegen den Islam stellen, die ihr Heimatland verlassen, insbesondere Saudi-Arabien, dort deswegen verfolgt werden, was ja stimmt, dass Saudi-Arabien ein repressives Herrschaftsregime ist, in dem kritische Menschen verfolgt werden. Dass die aber auch hier sozusagen gezielt entrechtet werden, gezielt verfolgt werden und stattdessen auch gezielt Personen hierher geholt werden, die eine sozusagen islamistische Agenda verfolgen und hier langfristig die Gesellschaften des Westens zerstören wollen. Das heißt, Ang suspect kasing si Taleb Al-Abdul Mohsen ay naaresto matapos ang ginawa nitong pagsagasa sa holiday market kung saan abala ang mga tao sa pamimili na nagresulta sa 5 kataong nasawi at mahigit 60 iba pang sugatan. Base sa impormasyon ay nabigyan ng asylum sa Germany noong 2016 si Taleb Al-Abdul Mohsen at matapos ang 10 taon ay naging residente na ito ng Germany. man könnte sagen, mittlerweile in den letzten Jahren hat sich da ein geschlossener Raum, eine Parallelwelt etabliert, eben eine sogenannte Filterblase. Und die wird konsumiert und bespielt von Akteuren in unterschiedlichsten Ländern gleichzeitig auf der ganzen Welt. Das heißt, in den USA, in Ungarn, in Deutschland, in Frankreich, überall partizipieren Akteure der extremen Rechten an diesem Diskurs. In Deutschland hier unterschiedlichste extrem rechte Akteure, aber insbesondere natürlich die AfD aufgrund ihrer sehr dominanten Präsenz auch als politische Partei hat hier eine Rolle gespielt in der Normalisierung dieser Diskurse rein in die breite Gesellschaft. Wenn man mal herausgreift, beispielsweise der Tatverdächtige von Magdeburg hat in den letzten Wochen und Monaten auch sehr stark an diesem, gerade in dieser extremen sozusagen rechten Filterbubble international stattfindenden Debatte Elon Musk, AfD, deutsche Influencer. Das war in den letzten Wochen ein Riesenthema dann. Ne? Und Elon Musk spricht sich jetzt aus für die Partei der Wahrheit hier in Deutschland und so weiter. Da ging es auch stark um ein sogenanntes Retweeten. Noong Lunes, ibinida ng bagong leader ng Syria na sinabi ng Qatar na handa itong mamuhunan sa mga sektor sa Syria. Kabilang dito ang sektor ng enerhiya at mga daungan. Si Rosel Feria para sa balita. Matapos makipagpulong kay Qatari State Minister for Foreign Affairs, sinabi ni Syrian de facto leader Ahmed al-Sharaa na handa ang Qatar na mag-invest sa iba't ibang sektor ng Syria. فبالتالي نحن تكلمنا عن كل تحديات المرحلة الحالية والمرحلة المستقبلية بما فيها السياسية والتنموية خاصة. وأبدأ الجانب القطري استعداده للبدء في استثمارات واسعة في داخل الأراضي السورية بشتى المجالات ومن أهمها مجال الطاقة ولديهم خبرة عالية في مجال الطاقة في دوليا وعالميا وأيضا في مجال الموانئ والمطارات وإلى آخره يعني. فأعتقد أن المرحلة القادمة ستكون يعني إن شاء الله تعالى مرحلة تنموية بامتياز وسيكون مشاركة لدولة قطر فيها يعني مشاركة فعالة وهادفة إن شاء الله تعالى. Dagdag ni Sharaa, inimbitahan nito si Qatari Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani upang bisitahin ang Syria. Anya, bumalik na ang Qatari Embassy sa Syria matapos ang matagal na panahong paglisan.
At dahil dito bubuoan niya sila ng komprehensibo at estratehikong kooperasyon. Layo ng Syria na maibalik sa dati ang relasyon nito sa Qatar na mas mabuti ng libu-libong beses kumpara sa nakaraan. Ani Sharaa, may natatanging prioridad ang Qatar sa Syria para sa paninindigan nito sa tao ng Syria. Rosel Feria para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa Syria pa rin, libo-libong kababaihan na nagrally sa hilagang silangang Syria. Noong Lunes, sa bayan ng Kamishli, hiningi ng mga demonstrador sa Islamist rulers ng Damascus na igalang ang karapatan ng kababaihan. Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay NJ de Guzman. Kasama sa demands ng libu-libong kababaihan na nagrally sa Kamishli, bukod sa paggalang sa mga karapatan nila, ay ang kondinahin ng mga bagong leader ang mga kampanyang militar na suportado ng Turkey sa mga rehiyon na pinamumunuan ng Kurds. Marami sa mga demonstrador ang nagwagayway ng berdeng bandera ng Women's Protection Units o YPG, isang affiliate ng Kurdish People's Protection Units Militia na para sa Turkey ay isang banta sa pambansang seguridad at kailangang buwagin agad-agad. طالب بحقوق المرأة من الدولة الجديدة الدولة السورية الجديدة ويجب عدم إقصاء المرأة من الحرية في هذا النظام وندين هجمات الاحتلال التركي على مدينة كوبان. Marami sa grupong Kurdish ang nakinabang sa otonomiya sa Hilaga mula nang magsimula ang civil war sa Syria noong 2011. Malakas na puwersa sa rehiyon ang Kurdish YPG militia. Pinamumunuan nito ang US-backed Syrian Democratic Forces o SDF armed group. Subalit, naiba ang kapangyarihan sa Syria nang pinasok ng Islamist Hayat Tahrir al-Sham Group o HTS ang Damascus at mapatalsik nito si Bashar al-Assad 2 linggo na ang nakalilipas. Nakapag-establisa ito ng bagong administrasyon na kasundo ng Ankara. May kumakalat na pag-aatubili sa mga taga-Syria na ang bagong pamahalaan sa Damascus ay aayon sa hardline Islamist rule na manliliis sa minorities at sa kababaihan mula sa buhay sa publiko. Noong 1 linggo, sinabi ng tagapagsalita ng Syrian Transitional Government na si Obaida Arnaut na ang kalagayang likas ng kababaihan at hindi sapat para sa ilang trabaho sa gobyerno. Kinundi na ito ng Congress-starved Women's Rights Organization at sinabing tinatanggihan nila ang desisyong ito. اليوم كافة النساء الجزيرة في مقاطعة الجزيرة من كرد وعرب وسريان يطالبون بأصواتهم بصوت واحد. نعم لمساندة قوات حماية المرأة يبهجة. نعم لصون وحفاظ على حقوق ومكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا. اليوم نحن نحافظ على كافة مكتسبات شمال شرق سوريا بالمطالبة على حرية وحقوق النساء بأجمع بدون تمييز وتفرقة. Samantala, ayon naman sa opisyal ng Kurdish-led administration sa northeastern Syria, sang-ayon ito sa pagsuporta sa YPG at sa pagtatanggol sa karapatan ng kababaihan. اليوم كافة النساء الجزيرة في مقاطعة الجزيرة من كرد وعرب وسريان يطالبون بأصواتهم بصوت واحد. نعم لمساندة قوات حماية المرأة يبهجة. نعم لصون وحفاظ على حقوق ومكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا. اليوم نحن نحافظ على كافة مكتسبات شمال شرق سوريا بالمطالبة على حرية وحقوق النساء بأجمع بدون تمييز وتفرقة. NJ de Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Sa kasalukuyan, umakyat na sa 45,338 ang mga namatay sa Gaza dahil sa gyera ng Israel at Hamas. Narito ang balita mula kay Bernhard Gonzaga. Bukod sa 45,338 Palestinians na nasawi dahil sa pag-atake ng Israel sa Gaza Strip, nasa 107,764 naman na ang mga nagtamo ng injuries. Ito ay ayon sa Gaza-based health authorities noong Martes.
Ang pagtaas na ito ng bilang ng mga namatay ay matapos masawi ang 21 Palestinians nitong nakaraang 24 oras dahil sa pasabog ng Israel. Ayon sa tagapagsalita ng Civil Defense sa Gaza na si Mahmoud Basal, 7 Palestinians kabilang ang 2 miyembro ng Civil Defense ang namatay dahil sa Israeli bombing sa Gaza City. Samantala, ayon sa United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees sa Near East o UNRWA, isang bata ang namatay sa Gaza Strip kada oras. At mula nang magumpisa ang gyera, 14,500 na mga bata na ang nasawi. Dagdag dito, sinabi ni UN Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator Tom Fletcher na ang patuloy ng karahasan sa teritoryo ay dahilan kung bakit wala na mapuntahang ligtas ang mga sibilyan sa Gaza. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Walang ibinigay na deadline si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kung hanggang kailan magkakaroon na resulta ang kanilang pagtugon sa ceasefire. אני מבקש לומר לכם בזהירות שיש התקדמות מסוימת, ולהתקדמות המסוימת הזאת יש 3 סיבות עיקריות. יש התקדמות, אינני יודע כמה זמן זה ייקח. אנחנו נוסיף לפעול בכל דרך, בלי הפוגה, עד שנשיב את כולם הביתה מארץ אויב. Inanunsyo ni Netanyahu mayroon ng ongoing na negosasyong nagaganap sa pagitan nila ng Hamas. Dagdag pa nitong naging makabuluhan ang kanilang pag-uusap ukol sa mga hostage, subalit hindi ito nagbigay ng eksaktong petsa kung kailan ito tutugon. Sa kanyang talumpati sa Knesset ay pinuri ni Netanyahu ang progreso ng kanyang militar sa iilang sagupaan nito sa Gaza, kung kaya't naudyok nito ang Hamas na maging mas maluwag sa kanilang mga kahilingan ukol sa ceasefire na magkabilang kampo. Ayon naman sa isang Palestinong opisyal, ang mga pangunahing pangangailangan ng Israel ay nairesolba na. Subalit, hindi pa pinapangalanan ng Israel ang mga bihag na isasauli sa Tel Aviv bilang kapalit sa ceasefire. Kabilang pa rito ay hindi pa binibigay ng Israel ang detalye ukol sa mga sundalong papaatrasin nila mula sa mga teritoryo ng Gaza. איננו מסירים את עינינו מאיראן, שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. Nanindigan naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ipagpapatuloy ang kanyang pag-atake laban sa Houthi rebels sa Yemen. כפי שפעלנו בעוצמה נגד זרועות הטרור של ציר הרשע של איראן, כך נפעל נגד החות'ים. רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השיט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אותה תוצאה כמו מול זרועות הטרור האחרות. Kasabay ito ng kanyang panawagan sa mga mamamayan ng Israel na magpakatatag habang kanyang pupuksain ang mga Houthi rebels na suportado rin ng Iran. Inakusahan din ni Netanyahu ang rebelding grupo na namiminsala sa pandaigdigang kalakalan at kaayusan ng international community. Noong nakaraang linggo lang ay nagsagawa ang Israel ng magdamagang airstrike sa mga power plant at pantala ng Yemen bilang tugon sa pagpapadala ng daan-daang missile at drone papuntang Tel Aviv bilang pagpapakita ng suporta para sa Hamas at Hezbollah. Ilang okasyon na ring nanalakay ng iba't ibang barko ang Houthi rebels sa Red Sea kasunod ng sunod-sunod nilang banta ukol sa panggugulo nila sa maritime sector ng rehiyon hanggat sa hindi pa itinitigil ng Israel ang kanilang agresyon sa Middle East. Inanunsyo ng World Bank na maglalaan ng halos $100 bilyong upang suportahan ang mga pinakamahirap na bansa sa buong mundo.
Akibat nito ang International Development Organization o IDA na nais matugunan ang mga pangangailangan ng 78 mga bansang lubhang nangangailangan ng karagdagang pondo. Ayon kasi sa World Bank ay nakalikom ito ng nasa halos $24 billion na pautang at grant para sa mga pinakamahihirap na bansa at kung papalawigin pa ay makagagawa ito ng $100 bilyong balik na muli nilang maipapaikot sa mga bansang ito. Nangako kasi ang mga donor countries ng halos $23.7 billion para sa IDA na tinalo naman ang record na 23.5 na kanilang nalikom noong nakaraang taon. Ayon naman kay World Bank President AJ Abanga ay nais nila itong ibalik sa mga bansang kwalipikado para sa suporta ng kanilang organisasyon. Layunin ng IDA na maglaan ng pondo para sa pagpapalakas ng sektor ng kalusugan, edukasyon, infrastruktura at climate resilience ng bawat bansa. Dagdag na rin dito ang pagpapatatag ng kanilang mga ekonomiya at paggawa ng pagkakakitaan ng mga bansa. After months of negotiations, partnerships, support from the borrowers, and unwavering commitment from our donors, we're proud to announce that the 21st replenishment of IDA has raised almost $24 billion, or $23.7 billion to be more precise, in donor contributions. We enormously appreciate these donor contributions against a big backdrop of fiscal challenges and depreciations. A huge thank you. We acknowledge the efforts of individual donors to mobilize scarce fiscal resources for IDA and their continued commitment to support the countries who need it most. And thanks to the IDA unique leveraging model, this $23.7 billion will generate a total of $100 billion in financing, the largest replenishment in IDA history. What does this mean? The $100 billion allows us to invest in health, education, infrastructure, and climate resilience. It will help stabilize economies, create jobs, and build the foundation for a better future. And will support the 78 countries that need it most, giving them the tools to navigate an uncertain world and unlock their full potential. These investments are about touching lives and creating better futures. Susunod, 7 katao patay dahil sa pagbaha sa Haiti. Suspect sa panununog ng babae sa New York kinasuhan ng murder. At 40 katao patay matapos bumagsak ang kanilang sinasakyang eroplano sa Azerbaijan. Mga detalye po ng mga balitang yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Live performances, exclusive stars, and a countdown like no other. Don't miss the New Year's countdown on December 31, starts at 9 p.m. live on NET25. Mga katiwalian at panggugoyo sa mga tao ngayong 2024, muli nating balikan. Pagbabalik tanaw sa isang taong pagtulong at pagresponde ng programa. Tutukan. Paano maiwasan ang mga berya sa pagdiriwang ng bagong taon? Ilang eksperto may paalala. Sabado, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, ito ang Responde. Mata
ng mamamayan. Let's get together sa NET25. Sa NET25. Muling nag-alboroto ang Mount Ruang sa East Java ng Indonesia matapos itong magbuga ng asupre na may taas na aabot sa 8 kilometro. Mula po rito ay inalerto na ng mga otoridad ang mga residenteng nasa 3-kilometer radius exclusion zone na lumikas kaagad. Pinag-iingat din ng mga piloto na umiwas muna magpalipad ng mga aircraft malapit sa bulkan. Mula December 15 hanggang 19 ay nagpaparamdam na ang bulkan mula sa naitirang volcanic tremors ng Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation. Ang Mount Ruang po ay isa sa mga aktibong stratovolcano sa Java na huling pumutok pa noong taong 2022. Ayon sa report ng kapulisan sa Haiti, 7 ang nasawi dahil sa mga pagbaha sa isang kabayanan sa hilagang bahagi ng bansa. Narito ang report ni Jane Kathleen Gregorio. Bukod sa 7 nasawi dahil sa mga pagbaha, halos 500 mga bahay ang nasira at 11,000 mga gusali ang binaha sa Central Port de Paix. Ayon kay Regional Red Cross Coordinator Gabart Imbert, ito ang pinakamalalang trahedyang kanyang nasaksihan. Situation na vive la, mwen po ko jere nan kad travay mwen. Paske depi mwen nan tet la Croix Rouge, nou po ko gen yon evenman avek tout ampleur sa. Dineploy ng kapulisan ang grupo-grupong taga-linis ng putik na kumapit sa mga kalye. Ayon sa mga ito, bumubuo rin sila ng volunteer rescue teams na tutugon sa disaster. Inilarawan ng ilang mga residente kung paanong nyanig ng trahedya ang kanilang mga buhay at pamumuhay. Mwen gen bo frem Marisem nan ki l'hopital, mwen gen Grandsem nan tou ki l'hopital, mwen gen lot si petit ankon ki l'ekol Ibis ankon ki l'hopital. Se 3 moun sa yo ki l'hopital ki grav. E mwen pase ke bon diap ba ou la vi. L'eau entre là, mbaka dormi, mbaka tirer de l'eau, kay la souse, tout ce qui est ma frère. Toute la rue, mwen gen ki berdi, chambre plein de l'eau. Bukod sa mga pagbaha, dinadapuan ang Haiti ng mga buhawi, tagtuyot at mga tsunami. Jane Kathleen Gregorio para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Ikinasawi ng isang individual ang banggaan ng 3 sasakyan sa isang 4-way intersection sa Thailand. Kita po sa video na tumatawid ang kulay orange na pickup truck nang pumagitna ito sa 2 puting SUVs. Mula sa lakas ng pagsalpok ng 2 kotse ay nagkalat na ang mga gamit ng pickup truck. Tumilapon naman ang isang sakay ng sasakyan dahil sa impact ng pagsalpok ng truck. Kaagad na dinala ang 8 biktima na napaulat na nagtamo ng maraming sugat at bali sa buto sa ilang bahagi ng kanilang katawan. Ayon sa lokal na ulat, pinaniniwala ang hindi pamilyar ang driver ng pickup truck sa dinaraanan nito. Kaya ito ay dire-diretso lamang sa kanyang pagmamaneho sa kalsada. Iniimbestiga naman ng pulisya ang mga posibleng sanhi ng insidente sa nasabing lugar. Sa Amerika naman, humarap sa Brooklyn Criminal Court ang lalaking sospek na pumatay ng isang babae sa New York City subway matapos silaban ito habang natutulog. Kinilala ang sospek bilang si Sebastian Zapeta, isang 30 taong gulang na Guatemalan citizen na tumutuloy sa isang homeless shelter sa Brooklyn ayon sa pulisya. Ayon sa korte, nahaharap si Zapeta sa 3 counts ng criminal complaints na first-degree murder, second-degree murder at first-degree arson. Batay sa investigasyon ng pulisya, gumamit ng lighter si Zapeta para paliyabin ang damit ng babae sa isang nakaparadang train sa Coney Island, Stillwell Avenue noong linggo. Naapula naman ang apoy sa katawan ng babae pero nasawi rin ito matapos. Sa naging resulta ng autopsy sa babae, smoke inhalation at thermal injuries ang ikinasawi nito.
Kinumpirma ng Moscow na lumubog ang isang cargo ship nito sa Mediterranean Sea kung saan 2 sa tripulante nito ang nawawala. Ayon sa ulat ng Russian Foreign Ministry, ang cargo ship na kilala sa tawag na Ursa Major ay lumubog malapit sa timog baybayin ng Espanya matapos ang isang pagsabog sa engine room ng barko. Kinumpirma ng Foreign Ministry ng Russia na nakailigtas na ang mga rescue team at nailigtas din nila ang 14 na tripulante nito at mapayapa silang naidala sa isang daungan sa Espanya. Ang Ursa Major ay pagmamayari ng shipping company na Oberon Logistica na nagdadala ng mga cargo shipment para sa Defense Ministry ng Russia. Iginiit naman ng Intelligence Service ng Ukraine na patungo ito sa Syria bago ito magkaproblema. Una nang binigyan diin ng Estados Unidos na sinimulan na ng Russia ang pag-atras sa puwersa nito na nakaistasyon sa Syria. Gayon din ang pagbawi ng mga military equipments. Matatandaan din na noong taong 2022, binigyan ng sanction ng Estados Unidos ang Oberon Logistica. Mula rito ay maiging minamanmanan na ng US State Department ang kilos ng kumpanya. Trahedya naman ang sinapit ng mga pasahero ng flight J28243 ng Azerbaijan Airlines matapos bumagsak ito malapit sa syudad ng Aktau sa Kazakhstan. Kita sa video ang ilang sandali bago sumadsad ang pampasaherong eroplano sa lupa at magliyab. Ayon sa lokal na ulat, naglalaman ng 62 pasahero at 5 crew ang aircraft bago ang insidente. Patungo sana sa Grozny sa Russia ang eroplano nang na-divert ang lipad nito dahil sa makapal na fog. Sa inisyal na ulat ng mga otoridad, nasa 27 katao ang nakaligtas sa plane crash. Pinaniniwala ang naganap ang insidente matapos tumama ang eroplano sa grupo ng mga ibon habang ito ay nasa ere. Ilang oras na paikot-ikot umano ang eroplano sa Aktau Airport para humingi ng pahintulot na makapag-emergency landing. Noong Lunes, bumagsak ang shares ng automaker na Volkswagen. Ito ay sinisisi sa kasunduan ng kumpanya sa Union. Alamin natin ang mga detalye mula kay Rose Papa Angeles. Bumaba ng 3% ang shares ng Volkswagen noong umaga ng Lunes. Ayon sa analysts, ito ay dahil sa walang katiyakan ukol sa sinasabing cost-cutting deal ng automaker sa mga union at sa tinatanaw na mabagal na pag-usad sa taong 2025. Ang kasunduan noong Biyernes na tinatawag ng union na Milagro ay humihingi ng higit sa 35,000 pagtatanggal ng trabaho. Gayon din ang pagbawas ng produksyon ng halos sangkapat. Subalit wala itong kasamang agarang pagsasara ng planta o pagsisisante. Erstmal ist es eine große und wichtige Entscheidung. Die Mitarbeiter haben natürlich den Gürtel jetzt enger zu schnallen. Das war absehbar. Dennoch, glaube ich, ist das Ergebnis für die meisten Mitarbeiter nun doch nicht ganz so schlimm wie eingangs befürchtet. Tatsächlich hatte das Unternehmen sehr viel gefordert. Das muss man ja auch letztlich, um etwas zu erreichen. Dennoch, es gibt weiterhin Probleme, dass keine Standorte diskutiert werden, dass alle Standorte beibehalten werden. Ist zwar für die Mitarbeiter eine gute Nachricht, aber gleichzeitig zeigt es eben auch, wie unflexibel das Management auch zukünftig wird arbeiten können. Heißt also, auch weiterhin der politische Einfluss als auch der Einfluss der Mitarbeiter ist sehr groß. Ayon kay Askan Iredi ng Plutos Asset Management, nasa management ang pananagutan upang gawing kaakit-akit muli ang mga kotse na ginagawa ng kumpanya. Zukünftig müssen die Autos wieder attraktiver werden und sie müssen einfach dem Markt besser gefallen. Und da hat VW und gerade das Management viel zu tun. Und das liegt nicht an den Mitarbeitern, sondern das liegt letztlich am Management. Hier müssen die Weichen jetzt neu gestellt werden und da ist es auch aus meiner Sicht 11:55. Bago mag-alas 2 ng hapon, bumaba ng 2.79% ang shares ng Volkswagen sa 86.3 euros sa Frankfurt. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Balik normal na po ang mga biyahe ng American Airlines matapos na naganap na malawakang technical issues. Ayon sa nasabing airline company, nagkaroon lamang sila ng tinatawag na vendor technology issue. Sinabi naman ng Allied Pilots Associations na
nagre-representa ng 16,000 na piloto ng American Airlines na bumigay ang kanilang flight operation systems nitong umaga ng Martes na nagresulta sa malawakang flight delays sa buong bansa. Matapos ang pagbabalik normal ng airline company ay tinanggal na ng Federal Aviation Administration ang kanilang ipinatupad na nationwide ground stop sa lahat ng American Airlines. Naglunsad ang National Aeronautics and Space Administration o NASA ng isang spacecraft para subukan kung kakayanin nito ang temperatura at radiation ng araw. Kilalanin ng Parker Solar Probe ng NASA ayon sa Space Agency. Inaasahan nito sa December 28 ang signal kung nakaligtas ang naturang spacecraft mula sa init ng araw. Sinabi ni Dr. Nicola Fox, isa sa Head of Science ng NASA, layo ng space mission na ito na pag-aralan ang characteristics ng araw, gayon din ang tuloy-tuloy na epekto nito sa atmosfera ng mundo. Ayon kay Dr. Fox, kailangan kayanin ng solar probe ang temperaturang aabot sa 1,400 centigrade. Taong 2018 ang unang pinalipad ang Parker Solar Probe. Batay sa datos ng Space Agency, naka-21 beses na itong nasunog nang dahil sa init ng araw, pero hindi susuko ang NASA sa pag-aaral sa naturang bituin. Sisimulan na sa susunod na taon ang hospital trials para sa artificial intelligence o AI na kayang mag-detect ng type 2 diabetes sa mga pasyente. Inihahanda na ng mga mananaliksik mula sa Imperial College and Chelsea at Westminster Hospital NHS Foundation Trust ang kanilang AI system na kilala sa tawag na AirDM. Anila, kaya ng AI system na sukatin ang electrocardiogram or ECG heart traces ng isang pasyente para malaman ang early warning signs na hindi basta-basta matatagpuan ng mga doktor. Ayon sa National Health Service, sa edisyon na performance ng AI system, mayroon itong 70% accuracy para maispatan ang isang risk sa isang pasyente. Bilang bahagi ng clinical trial, babasahin ng AI ang ECG scan ng halos sa 1,000 pasyente na 2 ospital para mapahusay ito sa pagdedetect at pagpredict ng naturang sakit. Ayon sa British Heart Foundation, maaaring maging sanhi ng heart attack at stroke ang hindi kontroladong type 2 diabetes ng isang tao. Anila, dapat mapanatili ng isang individual ang pagkakaroon ng malusog na katawan at pagkain ng healthy diet. Gayon din ang pag-exercise para maprotektahan ang isa mula sa komplikasyon sa kalusugan. Napanatili ni Islam Makhachev ang kanyang status bilang number 1 sa pound-for-pound list sa mixed martial arts. Nagawa ng Makhachev na mapanatili ang estadong ito kasunod ng magandang laban na kanyang ipinakita ng kanyang patumbahin si Dustin Poirier. Ang naturang laban ang tanging pinasok ng undefeated MMA fighter sa nakalipas na 12 buwan. Sa kasalukuyan ay hawak ni Makhachev ang record na 26 wins at isa lamang na pagkatalo. Pero simula noong 2015, sunod-sunod na niyang naipanalo ang 14 fights. May pagkakataon siyang patunayan ang kanyang lakas sa nakatakda niyang laban sa January 18, 2025 kontra kay Arman at Sarukian sa UFC 311. Samantala, bilang top fighter sa pound-for-pound list, ilang mga bigating fighters din ang inaasahang ihaharap kay Makhachev sa susunod na taon tulad ni Alex Pereira, Alexandre Pantoja at iba pa. Sa pound-for-pound list, sumusunod kay Makhachev sina Ilia Topuria, Pereira, Pantoja at Belal Muhammad. Nagpahayag na suporta ang ilang Hollywood celebrities sa aktres na si Blake Lively matapos nakasuhan nito ang aktor na si Justin Baldoni.
Kinasuhan kasi ni Lively ng sexual harassment si Baldoni para sa ilang insidente noong ginawa nila yung palabas na It Ends With Us. Dagdag pa rito ang defamation charge na kinakaharap ng aktor na inaakusahan niyang nagsagawa ng kampanya para sirain ang kanyang reputasyon. Ilan sa mga nagpahayag na suporta ay sina America Ferreira, Amber Tamblyn, Alexis Bledel, Amber Heard at maraming iba pa. Ayon sa mga aktres, marapat na matigil na ang maling gawain na ito ng aktor. Handa umano silang samahan ang aktres para makamit ang hustisya. Una nang tinanggi ni Baldoni ang nasabing aligasyon at sinabing walang basehan ang kanilang akusasyon. Nako, sa ibang balita, masayang balita, muling nabukas po ngayong holiday season ang tinaguriang City of Ice sa China. She's incredible. Mula sa nakamamanghang ice sculptures hanggang sa malalaking gusali na gawa sa snow, ay madarama mo ang vacation experience sa Heilongjiang Province dahil sa 26th edition ng Harbin Ice Snow World. Ayon sa management ng theme park, mas malaki ngayon ang area ng lugar kaysa sa 800,000 square meters mantakin noong 2023. Ngayong taon, patok sa lugar ang popular na atraksyon na Super Ice Slide. Ayun. Meron itong 24 na lane na 300-meter long na windproof warm house bilang queuing area sa mga bisita. Higit pa rito ay mayroon ng theme park na higit sa 9 na major zones na may mga ice sculptures ng mga landmark landscapes ng 42 bansa at 3 rehiyon na miyembro ng Olympic Council of Asia. Inaasahan din ng management ng parke na maangatan ito bilang na 2.7 million tourists na bumisita ng nagdaang taon. Samantala, inaasahan ng Macau Special Administrative Region in China ang pagdagsa ng higit sa 33 milyong mga bisita at turista bago matapos ang taon. As of December 7, pumalo na sa 32.545 million ang dumating na bisita sa Macau ngayong taon. Malakas po ang sektor ng turismo sa Macau, bunsod na rin sa cultural and entertainment activities na handog ng mga tourist destination sa nasabing lugar. Dahil dito, patuloy ang pagpapahusay ng tourism sector sa lugar, pati na rin ang pagpapatayo ng maraming infrastruktura sa lugar para makaakit pa ng mga turistang darayo dito. Samantala, ngayong taon nalagpasan na ng Henkin Port ang annual passenger flow nitong 20 million. Kung saan, as of late November, ay dinagsa ito ng 5.42 million Chinese mainland tourist trips. Alam mo na, Nina, siyempre, dagdag na naman yan sa ating mga bibisitahin. Siyempre, international tayo. Sasabihin ko pa nga lang na ang gaganda ng mga lugar na yan. Gusto ko niyan. At parang gusto ko yung damit mo rin. Ako din. Sasabihin ko lang, kung speaking of maganda, napakaganda ng iyong kasuotan din ngayon. Green na green. Ako naman yan. Kagabi nagkataon pareho tayong nakapula. Ngayon nagkataon na naman na pareho tayong nakaberde. Great minds think alike. Kaya na. Tama, totoo yan. Siyempre, green is also a sign, di ba? Sabi ng mga color analysts, a sign of hope, color freshness. Na represents hope. That's right. So, we hope that you will have a very good evening tonight. At tandaan po ha, narito kami ni Nina para maghatid ang balita saan mang dako ng mundo. Muli ako po si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito pa rin po ang mata ng Agila International. Para naman po sa iba pang mga balitang nangyari rin sa iba't ibang panig ng mundo, punta tayo kay Alma Angeles para sa mata ng Agila World News. Take it away, Alma. Thank you, Nina Enrique. Good evening, everyone. I'm Alma Angeles for NET25 World News on tonight's headlines. Dozens of people have died after a passenger plane crashed in Kazakhstan, with 67 people on board, according to local officials. And the news starts now.
Dozens of people have died when a plane crashed in Kazakhstan. Take a look. The country's emergency ministry has reported that 25 survivors were found. The plane, operated by Azerbaijan Airlines, caught fire after crashing near the city of Aktau. The cause of the crash remains unknown. Flight J28243 was headed from Baku, the capital of Azerbaijan, to Grozny in Russia, but was diverted due to fog. Video verified by Reuters shows the plane descending quickly with its landing gear extended. Seconds before impact, a huge fireball erupts. The plane was carrying 62 passengers and 5 crew members, with most of the passengers being Azerbaijani nationals, along with a few from Russia, Kazakhstan, and Kyrgyzstan. We regret to inform you that Embraer E190 aircraft of Azerbaijan Airlines, which was operating flight J28243 on the Baku-Grozny route, made an emergency landing 3 kilometers from Aktau city. On board were 62 passengers and 5 crew members, a total of 67 people. We have already established communication with the Kazakh side, and personnel of the Emergency Service of Kazakhstan are providing operational assistance at the scene. According to available data, among the passengers on board there were 37 citizens of Azerbaijan, 16 citizens of Russia, 6 citizens of Kazakhstan and 3 citizens of Kyrgyzstan. The list of passengers has been officially published. The list of the dead and injured will be announced later. At present, the investigation is continuing in close cooperation with Kazakh Prosecutor's Office. All possible versions are being investigated, and all the necessary expertise is being conducted. At the moment, it is premature to speak about specific results of the investigation. Meanwhile, Russian President Vladimir Putin sent his condolences. In agreement with the President of Kazakhstan, a Russian Emergencies Ministry plane with medical personnel and necessary additional equipment on board is flying to Aktau. In the morning, I talked to Ilham Haydarovich Aliyev, who was almost on the spot in Leningrad region for CIS summit and had to turn around and return to Baku, bearing in mind that the plane belonged to an Azerbaijani airline. Well, I repeat once again, let's hope for a speedy recovery of the injured ones, and, of course, I am sure, a thorough investigation will be carried out. We will coordinate the work of our special and aviation services on all issues related to this tragedy. Специальных авиационных служб по всем вопросам, связанным с этой трагедией. In other news tonight, a portion of the Santa Cruz Wharf in Santa Cruz, California, collapsed from strong waves, with 2 people being rescued by a lifeguard unit and a 3rd swimming to safety. Video shows the end of the wharf floating away in the ocean. Officials say 150 feet of the wharf fell into the ocean and remains a serious hazard to boats, according to local media. The portion of the wharf that collapsed was previously damaged and was undergoing restoration from severe storms last year. The part of the pier that collapsed included public restrooms and a dolphin restaurant. 2 engineers and a project manager who were inspecting the pier were the ones who reportedly fell into the water, according to local media. Hopefully there's nobody out there. American Airlines had resumed after a technical glitch forced the carrier to issue an hour-long ground stop, disrupting travel for thousands, one of the busiest periods of the year. Oh, I was very anxious when we woke up this morning and we heard it on the news. But we were able to. We got here and our flight is on time, so we are relieved and ready to get going back to Alabama. Oh, we were scared. We wanted to be back home with our family, but thank God it got over. It was pretty quick.
Well, I have very low expectations about how it will go, so it's going fine because I'm still moving, the lines are moving, and we'll be fine. I'll get home at some point. A vendor technology issue briefly affected its ability to get planes in the air. While customers were still pressing for details on their delayed flights, the relatively brief stoppage means Americans will likely avoid a full-scale meltdown that could ripple for days during the peak holiday travel season. The company's shares were down 0.3% in morning trade. Airlines can request their own ground stops, which affect only their operations when they encounter or expect significant congestion and delays. Now, Tuesday's snafu is the latest technical snag after carriers were hit by a global tech outage tied to Microsoft's Azure cloud platform and a software issue at cybersecurity firm CrowdStrike earlier this year. The outage had cost the Delta Airlines at least $500 million. 2 years ago, Southwest Airlines experienced a meltdown with its systems during the holidays that led to 16,900 flight cancellations and stranded 2 million passengers. It was eventually fined $140 million in the largest ever civil penalty for a travel disruption. South Korea's suspended President Yoon Suk-yeol didn't respond today to a second summons by anti-corruption authorities who, along with prosecutors, are investigating his short-lived martial law decree issued early this month. Now, Yoon had not appeared for questioning as of 10 a.m. on December 25, as requested by the Corruption Investigation Office for high-ranking officials after ignoring their first summons last week. An agency official said it would continue waiting for Yoon today, adding it would need to review the case further before seeking an arrest warrant. Yoon also did not respond on December 15 to a separate summons by prosecutors who are investigating the martial law declaration. Yoon's repeated defiance of the summons and failures to appear for questioning have sparked criticism and calls for the opposition for his arrest, citing concerns over potential destruction of evidence. In a televised address on December 7, 4 days after the martial law declaration, Yoon said he would not evade legal and political responsibility for his actions. Yoon was impeached by Parliament on December 14 over his brief imposition of martial law and must now face a constitutional court trial on whether to remove him from office or restore his presidential powers. Prosecutors, the police, and the Corruption Investigation Office have all launched probes into Yoon and other officials, seeking to pursue charges of insurrection, abuse of power, or other crimes. Insurrection is one of the few charges for which a South Korean president doesn't have immunity. A ballistic missile struck an apartment building in the central Ukrainian city of Biyernes on Tuesday, killing 1 person and injuring 15. Officials say 4 of the injured are in serious condition. Thomas I. Likeness for more. Kryvyi Rih, where the attack occurred, is Ukrainian President Volodymyr Zelensky's hometown. The missiles landed a direct hit on a 4-story residential block that had 32 apartments. Rescue workers spent Tuesday sifting through the debris looking for survivors. Regional Governor Serhiy Lysek posted photographs of rescuers combing through a large pile of rubble, recovering a person covered in dust, and loading the victim into an ambulance. Lysek says one man whose body had been pulled from under the rubble could not be revived by medics. A woman who had spent 4 hours covered in debris has been rescued. She's recovering in hospital. Kryvyi Rih is a steel-making city with a pre-war population of more than 600,000. Its southern outskirts lie about 65 kilometers from the nearest Russian-occupied territory. It has regularly been the target of Russian missile attacks throughout the war. Russia says it does not deliberately target civilians, although thousands have been killed since Moscow launched its invasion in 2022. Thomas I. Likeness, NET25 World News. Russia attacked Ukraine's energy system and cities in its eastern region with cruise and ballistic missiles this morning.
At least 6 people were wounded in the missile attack on Kharkiv in northeastern Ukraine. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has accused Russia of deliberately choosing December 25 to carry out an attack, calling it inhumane. He said over 70 missiles were fired, along with around 100 drones, with more than 50 missiles being shot down. Zelensky and other officials have said the target was Ukraine's energy sector. This morning's attacks marked the 13th major strike on the energy infrastructure this year. Ukraine's energy minister, German Galushenko, said electricity restrictions have been implemented, with Zelensky adding that Russia continues to fight for a blackout. In Ukraine's second-largest city, Kharkiv, at least 6 people were injured. Air raid alerts have been sounding across the country, including in Kiev, where people have been seeking shelter in metro stations. Насправді нічого, окрім агресії, не виникає. Дуже. I only feel aggression, nothing else. I am very angry that it's how people have to spend their mornings holidays. It's also very sad. We hope for better and that it will be over soon. Meanwhile, 1 person was reported dead and several others injured in an explosion at a shopping center in Vladikavkaz in Russia's Republic of North Ossetia. Information posted by the Vladikavkaz city administration said the person who died in the explosion was a worker at the shopping center. Some local agency reports the blast happened before the shopping center was due to open for business. Others reported the blast may have been caused by a gas canister at the food court area in the mall. Investigators are still working to determine the cause of the explosion, according to Vladikavkaz city administration. As Ukraine braces for what would be its most challenging winter since the war began, many are turning to alternative energy solutions to keep the lights on and the heat flowing. Take a look. Facing down what could be the most difficult winter since the start of Russia's invasion, some Ukrainians are rushing to install new generating capacity. These solar panels on a residential building in Kyiv will help keep the heat on and power flowing for about 1,000 families, said Valery Pindik, who heads the building's Housing Association board. Russia has intensified its attacks on Ukraine's energy infrastructure, with at least 11 major missile and drone strikes since March. About half of Ukraine's generating capacity was knocked out and distribution networks were also damaged. Estimates from the Kyiv School of Economics puts physical damage and financial losses at more than $56 billion. Analysts say coping strategies include more electricity imports from Ukraine's western neighbours and purchases of generators and alternative energy sources like solar panels and batteries. In Kyiv, daily blackouts of 8 hours are common and people plan their days around power availability. That's led some residents and businesses to seek generating capacity outside the central system. Once the lights go out, the immediate fix for many is to turn on generators, a temporary solution, analysts said. And one that drives up costs, said this Kyiv business owner. He says using the generator means 1 kilowatt hour is nearly 5 to 6 times more expensive than usual. Serhiy Kovalenko is the CEO of Yanso, which supplies electricity and gas to more than 3.5 million consumers and up to 100,000 businesses. The company provides options that include solar panels and accumulating batteries and inverters. Kovalenko said demand is high and they've installed up to 8 megawatts of alternative energy options this fall. That's enough to supply around a dozen enterprises, the company said. Kovalenko said they expect to install about 30 to 35 megawatts in the new year. Official data shows that about 1.5 gigawatts of new solar capacity has been installed, but given Ukraine's needs and the scale of wartime damage, such changes are only the beginning. Dozens of financial programs supported by Kyiv's Western allies have been launched to shift Ukraine's energy mix to a cleaner and more sustainable model. Legislative changes were also introduced to simplify equipment purchases and imports. Pindik said the cost of the solar panels on his building was about $23,000, with the government and Kyiv municipality helping offset about 2/3.
Pindix says they plan to install more panels on other buildings next year. The Starbucks strike ramped up on the eve of the holiday of December 24. The union estimated that over 300 U.S. stores would join in throughout the day, with more than 5,000 workers walking off the job. Talks between Starbucks and the union had stalled over unresolved issues like wages, staffing, and schedules, leading to the strike that began on Friday. The union says a contract would ensure better benefits, wages, and working conditions that couldn't be changed without bargaining. This strike is expected to be the largest ever at the coffee chain, according to the union. In response, Starbucks stated it expects a very limited impact on overall operations. They got like a 2% raise this year, like 35 cents an hour, which is barely enough to buy even a cup of Starbucks coffee in a week. And, you know, I think they need better wages. Look, Starbucks had agreed, they had made a commitment, a public commitment, that they would be offering a fair contract to workers. And instead what they've offered are 50-cent raises, by and large, across the board. This is all while they're paying their CEO more than $110 million. A CEO who takes a company private jet to get to and from work much of the time. All while these same workers are being told there's not enough money for them to actually be paid what they're worth. And what these workers are showing today is that if they withhold their labor as a result of an unfair labor practice, then these stores will not be able to function. And therefore, it makes it very clear to New Yorkers whose labor is actually critical to Starbucks. And the news continues here on NET25. We'll be right back. Hi, we're Shamrock. Get ready to sing with us as we bring our music to NET25's New Year Countdown. Let's make it a night to remember. See you. Brazilian state and federal authorities were assessing the risks of water contamination after trucks carrying sulfuric acid and agricultural pesticides plunged into a river on Sunday in a deadly bridge collapse. The central span of a 533-meter or 583-yard bridge that links the cities of Estreito in Maranhão State and Aguiranopolis in Tocantins State gave way as vehicles were crossing above the Tocantins River on Sunday afternoon. The Maranhão State government and the Tocantins Fire Department confirmed 3 more deaths in separate statements, raising the death toll to 4, and with more than 10 people still missing. Rescue divers had halted their efforts on Sunday after finding that trucks transporting sulfuric acid had plunged into the river. We are waiting for specific instructions to collect and analyze the water so that we, along with 25 divers, can dive to retrieve the victims that are on the bed of the Tocantins River. 25 mergulhadores fazer o mergulho e retirar as vítimas que se encontram ainda no leito do Rio Tocantins. Now, according to Brazilian water regulator ANA, 3 trucks carrying a total of 76 metric tons of sulfuric acid and about 25,000 liters of agricultural pesticides plunged into this river. State and federal authorities have told cities that could be affected by the incident to avoid collecting water from the river. Canada's political scene is in turmoil, with Prime Minister Justin Trudeau facing growing backlash from within his Liberal Party. High living costs, a housing crisis, and widespread voter frustration have pushed over 50 Liberal MPs to call for Trudeau to step aside. Adding fuel to the fire, Deputy Prime Minister Chrystia Freeland's resignation last week has left Trudeau's minority government on shaky ground. The Prime Minister has lost the confidence of Canadians, lost the confidence of many of his MPs, and yesterday he lost the confidence of his Finance Minister. And no wonder, because after 9 years, this Prime Minister has broken everything. He's broken our borders, broken immigration, broken housing, and broken the budget. So, when will the Prime Minister just stop? Stop breaking things, acknowledge that he doesn't have a mandate to continue to govern, and call a carbon tax election. Freeland's departure, citing irreconcilable policy differences, has deepened the cracks in Trudeau's leadership. Once a key ally, her exit underscores the mounting tensions within the Liberal Party. Now, like most families, sometimes we have fights around the holidays.
show at the bottom of a dumpster fire, wrapped up in a cluster. Chrystia Freeland was his closest ally in cabinet. They were joined at the hip for 10 years. When Trudeau had a really tough job he needed to get done, he would give it to Freeland. We are a country that is good at finding compromises. So she led the negotiations on the trade negotiations with the first Trump administration. Even the new Democratic Party, whose support has been critical for Trudeau's minority government, has withdrawn its backing. NDP leader Jagmeet Singh didn't hold back. People are right to be angry. They've got a prime minister who's more interested in protecting his own job than defending Canadians against Trump. We've got a prime minister who's failed to defend workers from rich CEOs like the Conservatives love, who continue to rip off Canadians and drive up the cost of food and homes. The prime minister has failed. For New Democrats, it's always workers first and not CEOs. And not CEOs who the Conservatives want to defend. So will the prime minister acknowledge he has failed? He has to quit. Meanwhile, more than 50 Liberal MPs held private meetings over the weekend with a clear message: Trudeau must go. Longtime allies and potential successors, including Freeland Foreign Minister Melanie Joly and former Central Bank Governor Mark Carney, are reportedly waiting in the wings. Now, it's not every day you hear a U.S. president talk about buying another country. But with Donald Trump, nothing seems off the table. The former president is once again eyeing Greenland. Take a look. Greenland, the world's largest island, is an autonomous territory under Denmark. It's self-governed with its own parliament and government, and its icy landscape covers 80% of its surface. But now, Trump wants it under American control. In a post on Truth Social, Trump declared, "For purposes of national security and freedom throughout the world, the United States of America feels that the ownership and control of Greenland is an absolute necessity." Now, this isn't the first time Trump has floated the idea. Back in 2019, he suggested the U.S. acquire Greenland, prompting Denmark to call the idea absurd. Trump responded by canceling his state visit to Copenhagen. And he's not the first American president to consider it. In 1946, Harry Truman offered Denmark $100 million for Greenland and even proposed swapping parts of Alaska for it. Decades later, in 1987, the U.S. State Department revisited the idea, citing Greenland's strategic location. Why all the interest? First, Greenland's position in the North Atlantic is a military asset. The U.S. already operates the Pituffik space base there, monitoring missile activity from Russia and China. Second, the Arctic is becoming a geopolitical hotspot. As global warming melts the ice, new waterways are opening, making control over the region increasingly valuable. Finally, Greenland is rich in rare earth minerals like uranium and scandium, critical for electronics and renewable technologies. But Greenland isn't budging. Its prime minister firmly stated, "We are not for sale and will never be." It's not just Greenland on Trump's wish list. Earlier this month, he joked about making Canada the 51st U.S. state, calling Prime Minister Justin Trudeau Governor Trudeau. And now he's turned his sights on the Panama Canal, claiming the U.S. should reclaim control. Because we're being ripped off at the Panama Canal like we're being ripped off everywhere else. It was not given for the benefit of others by a token of cooperation, but it was given to Panama and to the people of Panama, but it has provisions. You got to treat us fairly, and they haven't treated us fairly. If the principles, both moral and legal, of this magnanimous gesture of giving are not followed, then we will demand that the Panama Canal be returned to the United States of America. When President Jimmy Carter foolishly gave it away for $1. During his term in office, it was solely for Panama to manage and not for China or any other country to manage. You see what's going on there? China. The United States is the #1 user of the Panama Canal, with over 72% of all transits heading to or from
U.S. ports. Think of that. So we built it. We're the ones that use it. They gave it away. Considered one of the one of the great wonders of the world. The Panama Canal opened for business 110 years ago and was built at huge cost to the United States, and it really is big when you consider the lives and the treasure, the equivalent of $1.2 trillion today. You don't hear those numbers. I want to express that every square meter of the Panama Canal and its adjacent areas belong to Panama and will continue to belong to Panama. The sovereignty and independence of our country are not negotiable. The canal is not controlled directly or indirectly by China, the European community, the United States, or any other power. As a Panamanian, I reject any statement that misrepresents this reality. The canal will continue to be in Panamanian hands as the patrimony of our nation. One thing is clear, though. Greenland isn't for sale, Canada isn't joining the U.S., and Panama isn't handing over its canal. Perhaps Trump should consider the moon. It already has his favorite colors, white craters and golden rays. And with Elon Musk by his side, a Make the Moon Great Again mission doesn't sound too far-fetched. NASA's Parker Solar Probe has done it again. At 6:53 a.m. EST, the spacecraft came within just 3.8 million miles of the sun's setting, a new record as the closest approach ever made to the star. Take a look. Get ready for a cosmic thrill ride. NASA's Parker Solar Probe has just achieved a historic milestone. It's come closer to the sun than any spacecraft before. Imagine traveling at nearly 700,000 kilometers per hour. Now that's fast enough to fly from London to New York in under 30 seconds. Since 2018, Parker has been on a daring mission, making repeated passes around our star. Now this latest flyby took it within a mere 6.1 million kilometers of the sun's surface, braving scorching temperatures of up to 1,400 degrees Celsius. Scientists are calling it the kiss of the sun. That's right. So NASA's Parker Solar Probe, which launched in 2018, has been using Venus gravity assist to get closer and closer to the sun. And most recently, it had a Venus gravity assist, and so now it's going to fly within 3.83 million miles of the surface of the sun, which is closer than any human-made object has ever gone before. We have never had a human-made object so close to the sun. To get that close, we had to use Venus to have our gravity assist to slow Parker down so that it could get that close. Also, we had to not melt. That's why the Parker has this heat shield that holds the instruments at room temperature and keeps the heat of the sun away. And these are just amazing feats. And so it's so amazing that we are so close and really getting to measure in detail this material up close. Why is this so important? The sun, our life-giving star, still holds many secrets. For example, why is its outer atmosphere, the corona, hotter than its surface itself? And how do solar winds, streams of charged particles, impact life on Earth? Parker is on a quest to unravel these mysteries, gathering crucial data that could help us better understand and predict solar storms. Here at solar maximum, which is the time that the sun is the most dynamic and it has explosions all the time, these huge coronal mass ejections and solar flares, and those are the biggest, most energetic explosions in our solar system, and actually larger than the entire planet Earth. They're really just some unbelievable things to observe. And so by passing this close to the sun, we're able to observe these explosions close up, and instead of having them get all stirred up and blurred by the time they reach the Earth, we're getting to see the pristine processes happening right up close to their origin. Currently, the probe is out of communication as it endures the sun's intense heat. NASA expects to hear from it again soon, and scientists are eagerly awaiting confirmation of its survival. With more daring flybys planned, Parker is pushing the boundaries of space exploration, bringing us closer to understanding the very heart of our solar system.
And that's it for tonight's broadcast. For everyone here on NET25, I'm Alma Angeles. Thank you all for joining us. Good night.